Hi everyone. Now we are discuss about ICD-10 conversions. Projected transitions to ICD-10 October of every year. For reason for transitions, ICD-9 has outdated terms, and second one is ICD-9 has limited room for the expansion, and third one is ICD-9 coded provide limited details, and transition will affected every code by this HIPAA and not for all. ICD has measure in medical coding get its right ENM and specific diagnostic in short time with accuracy. Present we are using for ICD-10 means that is a 10th revisions of a whole set of the ICD-10 resemble with this 10th is means 10 times is means is clinical modifications. Every year, October 1st, ICD-10 has undergone some changes. This is resemble with the clinical modifications is CM. అసలు ICD-10 CM అంటే ఏమిటంటే దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ డిసీజ్ అని అంటారు. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ టూల్స్ అంటే డిసీజ్ని అండ్ డయాగ్నోసిస్ని సిమ్టమ్స్ని అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్గా కోడ్ చేసి ఇవ్వడాన్ని ఇది సహకరిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న ICD-10 అంటే 10 టైమ్ని రివిజన్ చేసిన దాన్ని ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నాం. దాన్నే ICD-10 అంటారు. అండ్ CM అంటే క్లినికల్ మోడిఫికేషన్స్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అక్టోబర్ 1st రివిజన్ చేయబడుతుంది. దీనినే క్లినికల్ మోడిఫికేషన్ అని అంటారు. Now we will discuss about the origin of ICD-10 Center for Medicare and Medical Services and CMS and National Center for Health Statistics and CHCS, two departments within the US federal government's Department of the Health and Human Services provided the following guidelines for this coding and reporting using for international classification diseases. This guidelines has been approved by 4 organizations. Those are American Hospital Association and the American Health Information Management Association (AHIMA). CMS and NCH HIPAA plays major role in ICD-10. And now we are discussing conventions for ICD-10 The conventions of ICD-10 are generally rule code for ICD-10 in divided alphabetic index and tabular list. Alphabetic index, it's an alphabetic index of 4 terms and there is a responsible and code for this consistent 4 parts. One is the index of disease and injuries, and second one is the index of external causes of injuries, and third one is table of neoplasms, fourth is table of drug and chemicals, and part B is the tabular list. Tabular list divided into the chapter based on by body systems or conditions. ఇక్కడ మనం ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే డిస్కస్ చేయబోతుంది ఐసిడి కన్వెన్షన్స్లో. ఈ ఐసిడి బుక్ అనేది 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద టాబ్లర్ లిస్ట్. ఇన్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఇండెక్స్లో 4 కేటగిరీస్గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ దట్ డిసీజ్ అండ్ ఇంజరీస్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ కాసెస్ ఆఫ్ ఇంజరీస్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద నియోప్లాజమ్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ దట్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్. అంటే డిసీజ్ ఆఫ్ ఇంజరీస్ అంటే ఇది ఒక. సో ఇది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే ఏదైనా డిసీజ్ని అండ్ సిమ్టమ్స్ని మనం పర్టికులర్గా ఎదకాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ అండ్ ఇంజరీని ఆ టేబుల్లో ఎదకాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాసెస్. అంటే మీన్స్ ఎనీ యాక్సిడెంట్, ఇన్సిడెంట్, సంథింగ్ హ్యాపెన్ లైక్ చేసుకెట్, అలాంటి కండిషన్ని మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ ఆఫ్ ఇంజరీలో ఎదకాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఎనీ నియోప్లాజమ్స్ మీన్స్ క్యాన్సర్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం టేబుల్ ఆఫ్ నియోప్లాజంలో ఎదగాల్సి వస్తుంది. అండ్ డ్రగ్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఇస్ ఎనీ మాల్ ఫంక్షన్స్, ఎనీ ఇఫ్ సపోజ్ టు పేషెంట్ టేకింగ్ ఓవర్ డ్రగ్ లైక్ దిస్ ఆల్కహాల్ సంథింగ్ హ్యాపెన్, అలాంటి టైంలో మనం డ్రగ్స్ ఆఫ్ కెమికల్ అలా ఆ టేబుల్లో మనం ఎదగాల్సి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నది మనం టాబ్లర్ లిస్ట్. టాబ్లర్ లిస్ట్లో అది ఎలా ఉంటుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ బాడీ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మొత్తం.
సో ఇక్కడ ఒకసారి ఐసిడి బుక్స్ చూసి రిఫర్ చేయండి దీన్ని కొంచెం. సో నెక్స్ట్ is the locating and leading level of the details in coding. First step we have to given that some steps, and first one is a read and understanding diagnostic carefully and search code for alphabetic index first and refer the tabla list and because of it does not provide is a fully description code. If you check any 4 5 6 character, and number 5 is a read is notations present of exclude or any something else, and 6 one check whether the ICD need placeholder or placeholder X is required or, and 7 was the confirm any need 4 5 6 7 8 characters. If you saw character, if you supposed to 7th character is need, then we should add for that 7th character. Leading mechanism of ICD. If any diagnosis has been confirmed by provider, we should code that is conditions. Let's say if your provider is documented that's a patient having asthma, we have find code ICD-10 CM conditions asthma. The ICD-10 states for process 2 steps. Step 1, we have to search for the conditions ICD-10 CM's index terms we should like directly, and asthma is our conditions we code for such alphabetic index. Note that code we find is alphabetic index is not complete for order for complete, and we should code confirm this in tabular list also. Second steps is based on the code result found in alphabetic index, we have to search in this tabular list order find fully confirmed code. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లీడింగ్ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్, అసలు ఒక కోడ్ని ఎలా లీడ్ చేయాలి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ ఆస్తమా కండిషన్కి వచ్చాడు అనుకుందాం. సో ఆస్తమా కండిషన్ వస్తే ఫస్ట్ ఆస్తమా అనేది 2 స్టెప్స్లో మనం వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఇండెక్స్లో సెర్చ్ చేయాలి, అక్కడ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత అది ఫుల్లీ కన్ఫర్మ్గా ఉండదు అది. సో దెన్ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ల లిస్ట్లో కూడా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఆస్తమా ఈ ట్యాబ్ల లిస్ట్లో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే J45.90 ఉంది. ఇది ఫుల్లీ డిస్క్రిప్షన్ కాదు, ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద 6th క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ కిందగా స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ చూస్తే J45.909 asthma unspecified uncomplicated, this is the final code. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రొవైడర్ కండిషనింగ్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తేనే మనం ఆ కండిషన్ని మనం కోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే సిమ్టమ్ని మాత్రమే మనం కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్ కండిషన్ కన్ఫర్మ్ చేశారా లేదా మనం అది చెక్ చేయాలి. See, next one is the format and structure. See, we can see here the ICD-10 CM has a tabular list consistent category for subcategory and code. For example, S52.011A torus fracture of upper end of right ulna initial encounter for closer fractures. See here can divide it in the front part of codes. S52 is fracture of forearm and 0.1 is torus fracture of upper end of ulna, and 1A is the right side initial encounter. A is means active patient and initial encounter. This character for this category and subcategory codes may be the enter or letter a number. By the above way, we know that the many characters we should give in complete code. This is symptoms donated the next character needed to the finish code for the completed code is S52.011A. Add a 3 characters that is has no further divisions is taken a completed coded. Sometimes the ICD-10 does not to further divide in subcategory or code for this 3 characters code can consider a completed code. For example,
hypertension. That code is I10, is a 3 characters. So we have to confirm. First check in alphabetic index, and then in tabular list here there is no subdivisions of code for the hypertension, hence I10 is a valid code. We have already is a discussion that I10 has category, subcategory and code. Category is 3 characters, subcategory is 4 or 5 characters, so maybe 3, 4, 5, 6 or 7 character. Each level of subcategory after category is subcategory. Finally, it's a level of the subdivision is a code. And next one, use of code for reporting purposes. Sometimes seventh character is required for this completely valid code. When is the seventh character is required, ICD-10 CM's book clearly is indicated that this code is incomplete with the seventh character. Here is the S52.011 is not completed code. Because of the clarifications is clearly the staying for the seventh character is required completely is a seventh character is a S52.011A. So here you can see for the diagrams for S50.0A is torus fracture upper end of ulna. Is here you can see sixth character. A is initial encounter is a closure fracture. S52.011 is here you can see seventh character is required. That in that A is seventh character, so fully complete code for these conditions.